Form 5 bab satu tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Now I feel that this is one of the most important tumbuhan punya bab because few years never come out already compared to the rest. And then for Form 5 who are also watching this, that are preparing for your first term or midterm, it's also a very good revision because first term definitely ada Form 5 bab satu punya soalan. So I still start with question 2 Melaka punya paper because the first one quite simple. So whenever we see a hujung akar or hujung pucuk, then ada 3 zone pertumbuhan macam ni, and they ask apakah jenis pertumbuhan. There's only 2 types of pertumbuhan, primer, sekunder. This is definitely primer. Remember, primer adalah untuk meningkatkan pemanjangan, increase the length of the plant, 增加的长度. So this is by the way called meristem apex. Apex adalah hujung, pucuk dan akar. So zone, 3 zone, pembahagian, pemanjangan, pembezaan. So P, you must write that zone, zaan, sel. And then R is where the cell membahagi, so it's zone pembahagian sel. If dia tanya apakah proses yang berlaku di sini, so what's the process? Mitosis. So apabila mitosis berlaku, lebih sel terbentuk, then only the akar boleh bertumbuh. Then here is called pemanjangan. Now what the cell do later we explain is called pemvacuum. Means the vacuum mengembang, sel mengembang. Sini adalah pembezaan untuk membentuk tisu kekal. So the next question they're asking about pemvacuum this thing already. So they ask us to here melukis pembentukan vacuum. So you can see what happened is vacuum dia akan menyerap air melalui mitosis, osmosis. So vacuum kecil menjadi besar. Then this vacuum dia akan bercantum menjadi satu vacuum yang besar seperti kita lihat dalam sel yang biasa lah. So dinding cell first, draw the dinding cell. This one rectangle, 2 rectangle. Then nucleus cell, then vacuum hanya ada satu besar. So best to label, the main thing you must label obviously is the vacuum because vacuum adalah bahagian yang membesar, yang berubah mah. So proses pemvacuuman. Now jika soalan tanya, terangkan the process pemvacuuman. Very simple. Number 1, we can say air meresap ke dalam vacuum melalui osmosis. Then the vacuum kecil dia bercantum menjadi vacuum besar loh. So bercantum that's how you explain loh. That's pemvacuuman. Berlaku pada zon pemanjangan sel. Okay, next they show us 2 keratan pentas. Obviously this is tumbuhan yang hanya menjalani pertumbuhan primer. This is menjalani pertumbuhan sekunder because pertumbuhan sekunder is untuk meningkatkan ukur lilit, the thickness diameter of tumbuhan. So you can see a lot of tisu sekunder telah terbentuk, dia lebih tebal. Okay, so before we look at this question which they ask us to membezakan 2 jenis pertumbuhan, primer dan sekunder of course. Now I want to go through the labeling first. Okay, remember there are 2 rings, 2 like gelang like that. So the first ring in the center is called cambium vascular. Ring on the outside, this one, okay, it is called cambium gabus. So these 2 cambium, dia akan menjalani proses yang sama, mitosis, dan dia akan mitosis ke dalam dan keluar. So in total kita ada 4 tisu yang baru terbentuk. Okay, so for cambium vascular, dia akan membagi mitosis ke dalam dan keluar untuk membentuk xylem dan phloem yang baru. So if you don't know, cambium vascular is membentuk xylem dan phloem punya tisu. So semasa pertumbuhan sekunder, they will form xylem sekunder, phloem sekunder. Now, if by now you still don't know how to label xylem, phloem, primer, sekunder, just remember, yang lebih dekat kepada tengah means dekat kepada cambium vascular, is definitely your sekunder. Because sekunder terbentuk lebih lewat. So dia akan tolak itu primer lebih jauh daripada cambium vascular. So this is called xylem sekunder. Xylem always in the inside. This is phloem sekunder. Then lebih jauhan is your primer loh. So this is xylem primer. This is phloem sekunder. Untuk cambium gabus sama, dia mitosis ke dalam dan keluar membentuk 2 tisu. So yang kat dalam punya one we call it as cortex secunda. Yang kat luar one will become gabus. Gabus will eventually become kulit kayu, 树皮, the hard layer on the batang of the stem one. So it's called kulit kayu.
So semasa pertumbuhan sekunder, 4 tisu sekunder yang terbentuk is this 1, 2, then you have xylem sekunder, phloem sekunder, 3, and 4. So that's how you label lah. Okay, then for perbezaan, very simple, they already guide you already here. So meristem tisu yang terlibat. So for primer is hujung, pucuk, dan akar. This is called meristem apex. And for B is the two gelang. So the cambium vascule dan gabus, right? These are the two parts that menjalani pertumbuhan sekunder. They are called meristem lateral. Okay, then next terkesan pertumbuhan. So dia akan meningkatkan pemanjangan, it become longer, taller mah. Ya, so kita akan cakap dia meningkatkan kepanjangan of your akar dan batang. This one is meningkatkan, we call it the ukur lilit, also diameter, but ukur lilit would be a better answer. Lilit sama akar dan batang. Then here I give you two more perbezaan. Now this one is the arah pertumbuhan. So dia bertumbuh secara memanjang. So these two actually is different lah. Sebab dia bertumbuh secara memanjang, dia meningkatkan kepanjangan. This one bertumbuh secara jejari, that's why meningkatkan ukur lilit dia. And then of course dalam pertumbuhan sekunder, kita akan membentuk satu benda called gelang tahunan, which later we do one question about it, the growth rings. This one tidak membentuk, tetapi ini akan membentuk. Only pertumbuhan sekunder got the gelang tahunan. Now if you want to say membentuk tisu kayu also can, this one tidak membentuk tisu kayu. Remember once again, only pertumbuhan sekunder membentuk kayu. So next question, pokok B dapat hidup lebih lama berbanding pokok A. So terangkan kelebihan jenis pertumbuhan yang dialami oleh pokok B untuk meningkat jangka hayatnya. So pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, right, dia akan membentuk lebih tisu sekunder. And tisu-tisu sekunder tersebut, right, akan membantunya hidup dengan lebih baik. So, number one, we can say pertumbuhan sekunder membentuk xylem dan phloem sekunder. So, tumbuhan ini akan lebih tebal. So, dia akan lebih stabil lah, boleh memberi sokongan lah. Yeah, so we can say dia memberi kestabilan untuk tumbuhan. Now, not just that, xylem sekunder dia juga ada kayu. Remember, pertumbuhan sekunder baru ada kayu. So, kayu menyebabkan lebih keras lah. So, lebih also stable lah. So, you also can say dia akan membentuk tisu kayu. And also the kulit kayu. The bark of the tree. This thing also boleh melindungi dia. Sebab dia keras, dia tebal. Dia boleh melindungi dia daripada pathogen dan also serangga. Serangga tak boleh gigit ke dalam lah. So, dia memberi what we call as perlindungan terhadap two things, serangan serangga dan pathogen. Alright, yep, that's the thing. And that's why they can live longer. Then this one I skip. We do one SPP1. This one lebih susah sikit. Now, we also got 3 zone pertumbuhan, the same 3 zone lah. So we always start from the hujung lah. Pembahagian, pemanjangan, pembezaan. So this one easy lah. I should write the keyword lah. So it's zone pembahagian sel. Of course, remember, right, the zone, this is pemanjangan sel. Nyatakan proses yang berlaku di zone Z yang menghasilkan sel mempunyai bentuk spesifik. So zone Z dia apa? Zone pembezaan. So proses pembezaan, dia membeza menjadi tisu kekal. So the answer is just pembezaan sel. Easy. Next. Okay, gelang tahunan, just now we did mention. So 4.2 menunjukkan keratan rentas batang yang hidup dalam iklim sederhana. So iklim sederhana means got 4 season one. Got the musim bunga, panas, luruh, sejuk, 四季的. So gelang tahunan membentuk gabungan gelang pertumbuhan gelap dan terang. So you can see that here I draw for you already. There's one gelap punya line and one terang one. So the terang one, dia terbentuk semasa musim bunga, spring, the first part of the year. And then this one, lebih gelap one, lebih kecil one, dia membentuk semasa musim panas, summer. Now why? Because semasa musim bunga, terang one, you can see dia lebih besar. Sebab bekalan air, okay, right here a bit lah, air dan cahaya adalah cukup. Got enough sunlight and water. So the main process yang membentuk gelang-gelang ini adalah pertumbuhan sekunder. So we can say lebih pertumbuhan
sekunder berlaku. And then the rings, right, are actually xylem sekunder, but we will say xylem. So xylem yang terbentuk, dia akan lebih terang sebab lebih air. So lebih air dia lebih terang lah dia punya warna, and dia lebih besar because ada lebih pertumbuhan. Tetapi semasa musim panas, now the musim panas overseas is not like our hari panas seperti everyday, because yang panas is kering, lack of water. That's why dia gelap. Because drier a bit, just leaf dry ni lebih gelap dia punya warna. And sebab itu pertumbuhan kurang sikit, that's why kecil loh. So just the opposite. So untuk yang gelap is because air tak cukup, kering mah, so bekalan air tidak cukup, so kau kurang pertumbuhan. I just write short form here, sekunder. And xylem terbentuk dia gelap dan also kecil. Okay, so that's how you explain lah. If dia tanya terangkan bagaimana gelang tahunan terbentuk, so you use the musim untuk jelaskan. Okay, then they ask you, apa yang akan berlaku pada gelang tahunnya sekiranya musim panas lebih lama pada tahun tersebut? So let's say it's 3 months summer, now got 5 months. So since during summer, gelap punya gelang terbentuk, so the gelap one, dia akan lebih besar sikit. Sebab dia kurang air untuk jangka masa yang lebih lama. So you just have to say, gelang yang gelap lebih besar terbentuk sebab bekalan air kurang. So you must say, why gelap? Because musim panas, tiada air. Okay? So here I got two things, help you for two. So here I got two different explanation lah. One is for the question. One is dia tanya bagaimana gelang tahunan terbentuk lah. So this is musim panas. This is musim bunga. So setiap dua gelang gelap dan terang is 1 year loh. 2 years, 3 years, 4 years, like that. Next, perbezaan once again. So this one I still just mentioned the question lah. They just want you to bezakan primer dan sekunder, same like just now lah. So here I just rewrite the answer. So one is melibatkan meristem apex, one is the lateral, one is meningkatkan kepanjangan, one is meningkatkan ukur lilit, one bertumbuh secara memanjang, one bertumbuh secara jejari. Also can, ada kayu, tak ada kayu, gelang tahunan, ada tiada gelang tahunan, all this also can say. Okay, then one Selangor question. Next question. Namakan tisu K. Now, if they ask you to namakan tisu K, dalam tumbuhan ada 3 jenis tisu kekal utama. Epidermis, vascular, asas. So, if they ask tisu, this is the kulit punya tisu. It's called tisu epidermis. Okay? But if they just ask you to label K, right, then we just say epidermis. Yeah, don't need to write the tissue. Okay? Just like this one, if they ask you to label this is tissue vascular. Tetapi if they ask you what is this tissue, just like question A1 like that, if it's tissue, we will say this is berkas vascular. But untuk akar, it's called cylinder vascular. So akar one is called cylinder vascular. So they ask you to namakan, label, we write this. If they ask jenis tissue, then these two is just tissue vascular. Here also same lah. Okay. Then satu fungsi untuk K. So K is basically your kulit kayu, because you can see this pertumbuhan sekunder punya batang mah. So pertumbuhan sekunder akan membentuk kulit kayu. So kulit kayu just like just now melindungi pokok daripada serangan serangga dan patogen. Okay, so you can write like this. Then explain peranan struktur L dalam pembentukan struktur M. So just now also got mentioned, L adalah tisu antara xylem dan phloem. This is called the cambium vascular. Dia buat apa? Dia akan mitosis ke dalam dan keluar membentuk xylem sekunder, phloem sekunder. So M is phloem sekunder specifically. So kita akan cakap membahagi keluar lah specifically. Tisu L membahagi, remember say melalui mitosis keluar untuk membentuk your struktur
SPM, iaitu flowerworm sekunder. Then you can say lo, semasa pertumbuhan sekunder. So the two keyword you have to say here is membahagi melalui mitosis semasa pertumbuhan sekunder. So that is your 2 marks. Next, kulit pokok muda mempunyai berkas vaskular bentuk cincin. Tukang kebun biasanya melindungi pokok muda dengan membalut tiub plastik di sekitar bahagian bawah batang. So means, let's say here's a tree. Okay, dia membalut the bahagian bawah with a plastic like this. Why? Now, because pokok muda, dia punya batang lebih lembut. So since they're very small also, insects, serangga, semut easily climb up, bite the plant, then minum dia punya air, makan dia punya makanan, because meaning the xylem and phloem akan dicederakan. So you want to protect it from the insects. So we say is to melindungi batang daripada serangan serangga. So therefore menghalang batang daripada dirosakkan. So you want to make sure if the batang tidak rosak, dalam punya xylem phloem boleh mengangkut dia punya bahan air, mineral, bahan organik. So supaya pengangkutan, so xylem mengangkut air dan garam mineral, and phloem mengangkut bahan organik. So dan bahan organik boleh diangkut dengan cepat, dengan efficient also can. We do one essay here. Okay, but this essay is got a bit campur, a bit of bab 3 lah. Now, I won't do the whole essay question. Here got one bab 4 one. I think this one maybe I will do another video about it, which is dia bandingkan gutasi dengan transpirasi. Yeah, so that's actually bab 4. Now, here got mix a bit of bab 1 and 3. So here they point P. P, this thing, remember lah, is called your jidal akar. So at the end of your akar got like one cap covering that's called jidal akar. And this is your rambut akar. Okay, if they ask what is the function of jidal akar, I'm just right here. So jidal akar is to melindungi the hujung akar. Because when the akar menembusi ke dalam tanah, sometimes it might hit something and then might patah. So it's to melindungi hujung akar daripada kecederaan menembusi ke dalam tanah. Next question. If R tiada, terangkan kesan terhadap pengambilan air dalam garam mineral. So, R is the epidermis of akar yang mengandungi rambut akar, the root hair. So, untuk penyerapan air dan garam mineral berkurang. So, oleh itu, kadar penyerapan air dan garam mineral berkurang loh. So, the two main things here I explain is permukaan luas berkurang, so that it will also affect kadar penyerapan berkurang. Next, this is part 3. They quite like to ask this one, whereby pokok orkid macam mana menanamkannya. So here they say they use a sabut kelapa, a coconut shell, a coconut husk. So they ask, terangkan langkah yang seharusnya diambil oleh Puan X untuk memastikan tanaman orkidnya kekal sehat. Okay, so this is essay question. First, we explain first. Orkid adalah tumbuhan epifit. So dia adalah tumbuhan epifit. So tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang mesti bertumbuh pada pokok perumah, but dia tidak akan mencederakan pokok perumah. So it's actually like common selilism. Dia bukan parasit. They just live on host. Dia terdapat kebaikan, tetapi dia tidak mengancam the perumah. So you can say yang bertumbuh pada pokok perumah. Okay, essay mah, so this is the point you're going to mention first. So actually for this question, if you say menanam dalam sabut kelapa, it's actually also a langkah, even though the diagram will give already. But you can mention, so menanamkannya dalam sabut
kelapa. Now why? Now first, these kind of plants, they need to grow on something. Number two, right? Because you cannot use soil because their roots will die. So coconut husk, right? Since dia macam mangkok, right? It can accumulate water when it rains. And number two, their roots need a lot of air to survive. So since you use the coconut husk without putting the soil, right? Dia ada banyak udara, a lot of air because coconut punya shell a lot of lubang, a lot of holes one mah. Yeah, so menakung air can accumulate water dan memberi pengudaran kepada akar. Now, langkah yang selain boleh diambil is do not use soil because their roots need a lot of air. If you put soil, dia tak ada udara, dia tak boleh bernafas, akar akan rosak. So, jangan sebab akar akan menjadi rosak. Can already. So those are the things you can say lah. So remember, sabut kelapa boleh menakung air, can store water, memberi pengudaran. These are two main things. Don't use soil. If not, akar menjadi rosak. Okay? Now, then here got another question also show the hujung akar, hujung pucuk. So you can see this try a lot of this hujung akar, hujung pucuk questions. So take note a bit. Okay, but this one I don't do really lah. The same thing. So I straight away come to here, which is so almost the same thing. They ask us to membezakan pertumbuhan di 6.2 dan di 6.1. So 6.1, this is of course primer hujung akar. This is show you the diameter, the meristem lateral. So this one of course is sekunder. So this question they already say, meristem yang terlibat. So remember, if this is not essay question, right? Section A punya soalan, right? They give you line, you must write sentence. So just now got give table, got give jadual, you can use the jadual to compare. But this one no jadual, you must write sentence. So for example, you must say, meristem terlibat dalam raja 6.1 adalah meristem apex. Tisu meristem yang terlibat dalam 6.2 adalah meristem lateral. Then gelang tahunan dalam 6.1 tidak hadir loh. Gelang tahunan dalam 6.2 hadir loh. That's how you answer. So I just briefly write the main points only. Next question. Ciri batang pokok balak. So pokok balak is pokok yang mempunyai kayu, 有木材的. Seperti shoria mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. So other than shoria, very common tree that we use dia punya kayu is like chengau, for example, in geography you learn one. Okay, so they ask why. Number one is because dia menghasilkan kayu balak yang kuat. So kayu, if it's kuat, we can use to make what? Perabot, sampan, pintu. So boleh, and you also can say this kind of trees sebab dia ada menjadi pertumbuhan sekunder, dia juga akan ada gelang tahunan. So the gelang tahunan means your wood more nicer a bit, lebih cantik. So orang akan beli lah, so lebih mahal sikit loh jika ada gelang tahunan. So dia terdapat gelang tahunan. You also can say, or you also can say dia meningkatkan nilai kehiasan. Also can, means it look more pretty. Alright, so yeah, these are the things you can say about pokok ini. And one final question, okay, adding the bonus here, this is actually 2024 punya trial because all the trial that we did this year don't have this Lengkung Pertumbuhan. So remember, ada 3 jenis Lengkung Pertumbuhan dalam tumbuhan. You got tumbuhan, what do you call it? You got tumbuhan semusim, duimusim, and also more than 2 years one tumbuhan sakar. So for this one, usually they like to ask semusim more lah. Only ada satu lengkung sigmoid one. So jenis tumbuhan, this is tumbuhan semusim lah. So 2 contoh yang boleh dinyatakan dalam T3A. So what is tumbuhan semusim? So tumbuhan musim, right? Just remember their shape usually like this one. So these plants usually they don't live very long. That's why they're very small, very thin, very kecil. Yeah, so what plants like this one is basically padi, pokok padi, dan jagung, corns. And our text also will give one more watermelon, tembikai. Okay. Proses yang berlaku dalam tumbuhan semasa peringkat P. So peringkat P is the first peringkat. So the first and last one they like to ask a lot. So you can see semasa peringkat pertama, jisim dia menurun.
Why? Okay, this question they don't want you to explain so much. They just want the process. So proses apa yang menyebabkan jisim menurun is sebab dia sedang menjalani percambahan. 它在发芽, they are germinating from the seeds. And let's say if they ask you to terangkan pertumbuhan, okay, then only we say kenapa pertumbuhan dia macam ni sebab jisim kering berkurang. Why? Because semasa bercambar, dia menyerap makanan dalam biji untuk bertumbuh. So if you plant something there, the seed will keep on getting smaller and smaller one. So we say simpanan makanan dalam cotyledon digunakan untuk percambahan. And then the leaf will slowly start to grow. That's why they become ringan, lighter lor. Now as time passes, the kulit biji juga akan jatuh, ditanggalkan. Dia lebih ringan selepas itu lor. That's why you also can say kulit biji ditanggalkan. Okay, and then what is for S? The last one. So sebelum dia mati, jisim pun mengurang. Of course, dia menjadi tua, jisim mengurang lah. But what else also cause the jisim to mengurang? Sebelum dia mati, dia akan menghasilkan biji. Because dia punya lifespan very short. So before they die, right, dia mesti membiak. Must make sure they have next generation. If not, they will extinct. So penyebaran biji berlaku, 散播种子, throw the seed out. And sebelum dia mati, daun juga akan kering. So keguguran daun dan bunga berlaku. So the flowers and the leaves dry, shed, drop off. And then you also can say aging, penuaan. So penuaan come from the word tua. Dia menjadi tua, just like manusia menjadi ringan loh. Okay, so these two they like to ask the most hard. Alright, almost there. Jenis tumbuhan yang manakah boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran yang melampau? So they are asking, out of the three, semusim, duimusim, and saka, which one boleh hidup dengan lebih lama? Kemandiran spesies yang mana lebih baik? So the answer is actually tumbuhan saka, the last one. Now, if you don't know, it's because tumbuhan saka is the only plant of the tree yang boleh menjalani pertumbuhan sekunder. And pertumbuhan sekunder we mentioned earlier can form a lot of tissue sekunder, which this tissue sekunder membantu dalam kemandiran, membantu dalam survival of that species. So you just mentioned just now terdapat kulit kayu yang tebal dan kuat, so boleh melindunginya daripada serangan serangga, just like just now. Or you can say terdapat tisu kayu meningkatkan kestabilan, so they won't fall down that easily. And since they live for many years, dia bukan menghasilkan biji buah satu kali macam tumbuhan semusim. Satu kali dia mati. Dia boleh menghasilkan buah banyak kali. So which means dia boleh membiak banyak kali. So more baby they can survive better loh. So menghasilkan buah banyak kali sepanjang hayatnya, meningkatkan kemandiran. Kemandiran means survival. Can survive better. So in this video, we done a lot of questions already. Hopefully, this helped you with your Form 5 Chapter 1 revision. So I'll see you guys in my next video. Goodbye.